Welcome, man. Welcome, guys. You're on 11:59 today. You're spawning on Wednesday, obviously, but today we've got a special guest. I had to go find you like deep in the archives of the comic books, and I felt like you're doing so much, man. But yeah, here's a. How do you go by now? Like, what do I call you? Do I call you Harry? Do I call you... வணக்கம் நான் தமிழ்ல ஹைக்கலாமா இல்லாட்டி Yeah. Go for it. Go for it. Yeah. அதாங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் வணக்கம். ஜூலியன் எப்படி அவரை தெரியுன்ற உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். என் வெட்டிங்குக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவராக தான் வந்தார். ஸோ அதில் தான் எங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தொடங்கினது. இப்போ நான் கிட்டடியாக தான் கேட்டது தான் இப்படி ஒரு பாட்காஸ்ட் செய்கிறேன்னு வேறு சொல்லி. ஸோ திஸ் வெரி வெல் டன். Thank you. எனக்கு கமெண்ட் பண்ணது எனக்கு தெரியும். ஒரு பாட்காஸ்ட் முதல் எப்படி தொடங்கினது? Well, so actually, the thing is, I have to do it in English for me, bro. Yeah, that's because I'm so. I know Harry's fan. I'm mostly old Tamil, and they'll probably get on you for speaking English as well now. Like you get those comments, do you? இல்லை எனக்கு தமிழ் கேட்குறவங்க comfortable. Okay. For me, I can speak Tamil, but I sound like a kid. It's okay. பழகும். எப்படி இதுக்கு தொடங்கினீங்க? You know what it is like for me? When I started the pod, there was. We always had like I have like some mad weird discussions. Like I could go on for hours, bro. Like about like how pyramids are made and stuff like that. You know what I mean? Yeah. And I was just like, you know what? Like me and my cousin kind of started it, and then we were like, yo, this is a good, interesting way. And then yeah, man, like we started like beginning this year, and the shorts are doing extremely well. So yeah, it's just working out. So we just continue now. But like you said, YouTube is super hard. Yeah, செஞ்சனே இருங்க விடாதீங்க. Yeah. So just end advice so far I can tell you from my experience, I see as an archive. Yeah. போட்டுக்கொண்டே இருங்க அது தானா வளரும். Yeah. 100%. That's the way. So என்ன ஒரு முதல் கேள்வி அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். My first question was basically like how like what do you go by now? Go by தெரிஞ்சாக்களுக்கு குட்டி ஹரி தான். Yeah. So அதே சைஸ்ல தான் இருக்கிறேன். But yeah, அதை விட I do other things now. Yes, I do. Yeah, that's the thing, because when I first saw you like growing throughout the internet, your name was Kutti Hari. Basically what it means is small Harry. Yeah. And you were basically like full on comedian. And then recently you're like basically a full on YouTuber as well. So but in a different way, like you've used your skills in a different way, I feel like. So how like what's the comedy அதை இப்பயும் செய்கிறேன். அது எனக்கு ஒரு பேஷன். விசரண்டே சொல்லலாம். அதனால தான் இதெல்லாம் எனக்கு பழக வந்தது. இப்போ கேமரா எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், லைக் எடிட்டிங், அதெல்லாம் 16 வயசுலேயும் ஸ்டாண்டப் தொடங்கின வழியா. அந்த நேரம் கூட எங்கள்கிட்ட இருந்தது டிவிடி பிளேயர். எனக்கு இப்போ 16 வயசுனா 2006. ஸோ டிவிடி பிளேயர் தான் வீட்டு பெரிய பிகெஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த நேரம் நான் இந்த ஸ்டாண்டப் எல்லாம் போய் செய்வேன் ஷோக்களில். செஞ்சுட்டு சொந்தக்காரங்க காட்டுறோம்னா என்னடா டிவிடி அடிக்கிறது, அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். அந்த நேரம் ஒரு டிவிடி அடிக்கிறதுனால 8 மணித்தாலும் எடுக்க முந்தி அந்த அந்த பழைய டிரைவ்ஸ். You'll have to burn it. Burn the CD. அது ஸ்கிப் ஆயினா அப்புறம் அது ஒரு பிரச்சனை. அது நல்ல குவாலிட்டி டிவிடிகள் வாங்கணும். எனிவே ஸோ அது அந்த டிவிடியை பிரிண்ட் பண்ணினாலும் எல்லா வீட்டையும் கொண்டு போயிடல. எல்லா வீட்டையும் டிவிடி பிளேயர் இருக்கிறதும் பெரிய விஷயம். முந்தைய அந்த கேசட் VHS கேசட் தான் இருக்கிறது. அப்போ தான் யூடியூப் லான்ச் ஆனது ஃப்ரூ கூகுள். 2006 or something, right? ஸோ அப்போ நாங்கள் யோசிச்சிருந்தா இப்படி என்ன அங்கேயே அப்லோட் பண்ணினேன்னா ஆட்டின் சொந்தக்கார வீட்டை போனால் நடக்குன்னு பேர் அடித்து காட்டலாம் இது நான் செஞ்ச இதுண்டு. அப்படி தான் நான் எடிட்டிங் பழகி அப்லோடிங் அதில் என்ன இது அதெல்லாம் மெல்ல அப்படி பழகி தானே ப்ளூவா ஆஸ் அ கமெடியன் அந்த கான்டென்ட் சைட். ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அந்த சைடு திங்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டாண்டப் காமெடி. ஸோ அப்படி நான் பழையினபடியாக இப்போ நான் the car review, our vlogs and all of that, like I don't really need to rely on anyone. I just ஒரு ஐடியா வந்தால் சும்மா ட்ரை பண்ணுறது தான். 100%. So like for those of you that don't know, like obviously you're a massive comedian. இன்னும் பழகிறேன். He's basically, you're the Kevin Hart of the Sri Lankans, right? Wow. இது எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்? Next week. சரி அப்போ சரி நல்ல டைம். 4 அக்டோபர் யாரும் ஃப்ரீயண்டா வாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் மைக் செய்கிறேன். ஓப்பன் மைக்னா தெரியாதவங்களுக்கு என்ன அதுன்னா, இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஐடியாவும் படி இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்குள்ளே இப்போ நீங்களும் செய்யலாம். ஸோ யாருக்கும் அந்த ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் ஏறி தாங்க கதைக்கணும், இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடிக்கு ட்ரை பண்ணணும்னா I want to give people a platform.
Oh man, so anyone can come. Yeah, that's the idea. So sign up initially. So I know how many people. Yeah. You also don't want any unfunny people in, right? அது பிரச்சனை இல்லை. தொடக்கத்துல கொஞ்சம் ஓக்வர்டா தான் இருக்கு. அந்த ஓக்வர்ட்னஸ் எடுக்கிறேன். So it's a safe space. இப்போ நான் 200-300 பேரெல்லாம் நான் கூப்பிடல audience. It's a very close space audience. So early birds already sold out. So if anyone wants to buy it, I'm sure he's going to put our link on it. So the idea வந்து my vision is to do this monthly. இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட 17 வருஷமா ஒரு கமெடியனாக இருக்கிறேன். ஸோ நான் பழைய இந்த பாத் இருக்கு தானே. இப்போ நீங்கள் நீ தொடங்க போறீங்கன்னா you need to spend another, from my understanding, ஒரு 10 வருஷமா அது எடுக்கும். Right? ஸோ அதை நீங்கள் திருப்பி 10 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு மற்றாக்களுக்கு ஒரு டீச்சிங். ஸோ அதனால இப்போ யாருக்கும் ஒரு அந்த கமிட்மெண்ட் இருந்தாலே இட்ஸ் பெஸ்ட் திங். அதுவே 50% you're there. அந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் ஏறிட்டீங்கன்னாலே 50% தான். அப்புறம் மிச்சமாக அது தானாக வரும். ஸோ அப்படியே மைண்ட் செட் இருக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து I just want to build a community, you know. So first one happening on 4th of October. You kind of signed up already. Or 2 to 3 minutes more than enough. Just like a small sketch basically. 2 to 3 minutes உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் 5 நிமிஷம் போகலாம். அப்புறம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாங்கள் ஒரு சிம்பிளா உங்களுக்கு மைண்ட்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மொட்டையான பென்சில சீவ போறோம். facts சிவி எவ்வளவுக்கு கூரா வேறோ அதுக்கு அப்புறம் நாங்க பெரிய ஷோக்கள் எல்லாம் செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு கம்யூனிட்டிக்குள்ளே எவ்வளவு கம்யூனியன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்களே வச்சிருவீங்க. So for those of you that didn't get it, basically if you're bold you can get hair. That's what you said. மேல oil வச்சு தடவணும் வரும். So other comedian side and car review. So you've so like I just want to make sure you guys understood properly. You've got an open mic 4th of October. And obviously all the links will be below and you'll get to meet Harry as well there. And you can practice your comedy and I'm guessing you can come as a guest as well, right? You can come as a guest. So guest yes 100%. அது தமிழ்ல மட்டும் இருக்கணும் இல்ல இங்கிலீஷ்ல நீங்க செய்யலாம். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைடர்ஸ் உங்களுக்கு தாரதா இந்த aim. 100%. So just make sure you check it out and then obviously it's always nice to support Harry and then we'll put his Instagram as well, so even if you can't make it that day you can catch up on the other days, right? But Harry, jack of all trades. You're a comedian and then mostly Tamil like comedy. So எனக்கு பிறகு தெரியாது, but so I'm an engineer. I'm an electronic and electrical engineer. That's another thing I wanted to touch on. Right. So அதனால தான் எனக்கு இந்த மிச்ச பேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தது. இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் நான் விட்டவே நீ தேடுவேன். எனக்கு அப்படி ஒரு விசர் இருக்கு. டெக்னாலஜினா பயங்கர விசர். அப்படி தான் கார்களும். சின்ன வயசுல இருந்தே. So what we'll do, we'll give you a list of everything we use. இது வந்து யானே. அது டெக்னாலஜி, அது பார்க்க டெக்னாலஜி மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு எல்இடி லைட்னு பின்னி போட்டிருந்தீங்கன்னா மணியா இருந்தது. ஸோ ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் அது அந்த மைண்ட் செட் இருந்தபடியால் when it comes to stand up or comedy, timing, understanding audience, as an engineer என்ன basics, finding solution for a problem, right? Facts. So அந்த மைண்ட் செட் எனக்கு with basically as an engineer with no budget, find a solution. That's what it is. இருந்தபடியா so anything came across to me, I just wanted to give it a go. So அப்படிதான் இந்த தமிழ் கார் ரிவ்யூ யூடியூப் சேனல் தொடங்கினது. அதுவும் பேண்டமிக் நேரம் தான். So பேண்டமிக் நேரம் so the videographer Sandin, we've been working quite for a long time on the Vada song. Do you remember? I was just going to mention that as well. So he did that. He filmed it. Saukaram, do you know? I don't know about Saukaram. Okay, பாக்கறாக்கள் பாருங்க. Saukaram என்றா தமிழ்ல translate பண்ணினா the soap. The soap. You don't want to drop the soap, but Saukaram வந்து basically ஒரு modern wife. தமிழ் modern wife. அவளோட ஒரு சோத்தங்கள். அங்கல மாதிரி நான் என் அப்பா மாதிரி ஒரு சோத்தங்கள் கல்யாணம் கட்டி நான் அவன் அந்த கெமிஸ்ட்ரி அவன் பிஹேவியர்லாம் இப்படி இருக்க ஒரு நாடகம் 6 எபிசோட். இது ஒரு 5 வருஷத்துக்கு தான் செஞ்சேன் நான். So he was the cameraman for that initially for the pilot. So அது மட்டும் MC signed the kind of music videos on the 100%. time. Like he's been there for time. So COVID time நேரம் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வச்சு கேட்டேன், ஆடே இந்த காரில் பற்றி ஒரு ரிவ்யூ செஞ்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு காரில் நான் பயங்கர ரிவ்யூ இருந்தது. முந்தையே டிரைவே இல்லை காரை கழுவி போட்டுறது. I had an E36. He does one too if anyone's into cars.
அப்ப நான் சொன்னேன் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாப்போம் எப்படி போகுதுன்னு and then it's just kicked off. Now it's just past 100,000 subscribers. Yeah. So congrats, man. Congrats. Thank you. So like you basically review cars and it's all sorts, and then what's interesting about it, you actually have like that Tamil comedy of you that comes out of the cars as well. Yeah, that in the initial idea என்ன இருந்ததுன்னா இப்ப தமிழ்ல நாங்க இப்ப தேடினோம்னா அந்த ஸ்டார்ட் பண்ற டைம் இப்ப எனக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ற டைம் luxury premium cars பத்தி ஒண்ணுமே தமிழ்ல இல்ல. There's nothing. அது ஏன் இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு கேள்வி. We have BBC Tamil, like news channel and all of that. But we don't 100%. Have on technology side we don't have 100%. anything except video camera. அந்த கேமரா கண்டிருக்கீங்க எனக்கு ரிவ்யூவர்ஸ் பார்த்திருக்கிறேன். அப்ப நான் யோசிச்சேன் ஓகே அந்த பிரீமியம் லக்ஸரி கார்களுக்கு நாங்க முதல்ல செய்வோம். That's how it kicked off. And now we starting a garage. So the YouTube channel has a garage now. So உங்க ஆபீஸ் மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு garage இருக்கு இப்ப. Wow, everyone's on growth this year. Everyone's on growth. So are you located around Northwest or Brent Cross? Amazing. Shopping North London. Yeah. So you are inside the shopping center. No, it's outside. Showroom illa coming. So ada MOD la irundu like beautiful. So you bought a business basically. So we collaborating with businesses. Okay, cool. So this is the first location. So it's going to have other locations coming soon, like in south, north and east. So this is the pilot running at the moment. So 100%, we kicked off a month and a half ago. So அது வந்து ஒரு think of a normal garage. So அங்க நீங்க MOT ல இருந்து என்ன any issues, clutch மாத்திர இந்த engine full out implanting new one, no problem. So all of that. அத வந்து இனிமே தமிழ்ல we filming it. So ஒரு பிரேக் டிஸ்க் எப்படி உங்களுக்கு வீட்ல இல்ல என்ன வீட்ல ஒரு டிரைவே இருந்துச்சுன்னா காணும் உங்களுக்கு இப்ப ஒரு பிரேக் டிஸ்க் எப்படி மாத்துறது அதுக்கு what you should look out for. ஒரு கிளட்ச் எப்படி மாத்துறது. So அப்படியான tutorial videos இப்ப செய்றோம். 100%. And doing project cars as well. Is that the one with Marky that you've done? Was that in that garage? அவர் Marky பெரிய cameraman in London. அவர் GLC ki brake disc paddu maatiraanga. Did you remove those nasty stickers on the side? You know, it's got these fake vents. I always make fun about it. Then after I did ask him, so marketing இத பாக்குறீங்கன்னா இப்ப சொல்றேன்னா so ஒட்டி இருந்தது அப்ப நான் கேட்டேன் என்ன ரீசனுக்கு ஒட்டி இருக்குன்னு இல்ல அவர் ஸ்டைல் ஒட்டினாராம் இப்ப வேற தான் அவருக்கு விளங்குதான் காரல் பற்றி விளங்கினா அப்புறம் ஒரு குப்பை வேலை வந்து உரிக்கிறேன்னு சொன்னாரு உரிச்சிட்டாரு தெரியாது அடுத்த எம்ஓடில தெரியும். So basically what it is that you do basically like reviews on cars and then you also do like the mechanical aspects of it. Review வந்து any new technology, so any new cars, EV, electric vehicle, hybrid. So கடைசி 6 வருஷமா நான் எலக்ட்ரிக் கார் கம்பெனி ஒன்றுக்கு தான் வேலை செஞ்சேன். Yes. Do you want to mention it or you don't? I can because I don't work them for that anymore. So yeah. Because like for people that don't know, like you've got a big CV as well. Away from the like YouTube social side. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. So because I remember I went to a dealership once to get myself a car and I saw you and then you came and you didn't even ask me if I was Tamil. You just spoke in Tamil straight away. You're cracking jokes. I was like, this guy's a salesman as well. Like, this was in VW South Right. So on the way வந்து நான் ஒரு கார் வாங்கி தான் எனக்கு கிடைச்சது. Okay, cool. So அந்த நேரம் I was an engineer for Virgin Active. You know the under health club போல இருக்கும். So I was one of the அந்த இங்க தான் இருந்தது இங்க பின்னதுல ரிவர் சைட் கிட்ட. So அதுக்கு ஒரு பில்டிங் இன்ஜினியரா இருந்தேன் நான். அது வேலை ஓகே ஆனா அது கல்யாணம் கட்டி ஒரு பிள்ளை இருந்தா ஓகே அந்த வேலை. Because you always on call, like you can't really go anywhere. 100%. கொஞ்சம் போர் அடிக்க தொடங்கிட்டு. So அந்த நேரம் ஒரு கார் ஒன்று வாங்கலாம் and எனக்கு கார் விசாரிச்சேன். I really wanted to get a go far. So Mark 7 up on those for the people that know that's the street car for London, isn't it? It's an all-wheel drive 300 horsepower machine. Everything you need. Everything. Like சாமான்களை ஏத்தி ਰੱக்கிறது ஈஸி. குடும்பங்களை ஏத்தி ਰੱக்கிறது ஈஸி. பார்த்த சும்மா ஒரு கோல்ஃப் மாதிரி இருக்கு. That's what I love about like young men that build up for family. It's just basically you find any excuses to make sure you got a powerful car with 4 doors and you're like that's a family car but it's got isofixes it's got put seat la madiyum brana but அந்த நேரம் நான் கல்யாணம் கட்டினேன் but so the VW dealership க்கு போய் அது dealership க்கு போகும்போது ஒரு கிழமையா பயங்கர ரிசர்ச் YouTubeல எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பாடமாக்கிட்டேன் காரை பத்தி. அப்ப நான்
அங்கே டீலர்ஷிப்பில் போய் இருக்கிறேன் இருந்தால் சேல்ஸ்மேன் கம்ஸ் அப் டு மீ சேல்ஸ்மேன் தே ஹேவ் த நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட் அவன் காய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறான் நான் காரை பற்றி இந்த எனக்கு தெரியும்னா ஒன்றும் சொல்லல ரைட் ஸோ டோக்கிங் கதைச்சு அங்கே 3 மணித்தேலம் கழிஞ்சிச்சு சரியா அதாவது நான் அந்த டீலர்ஷிப்பில் 2 நாள் போனேன் நான் 2 நாள் அங்கே போய் அங்கே மேனேஜரில் இருந்து brand directorல இருந்து எல்லாரும் friends ஆயிட்டீங்க so they got quite intrigued about my knowledge about the product அப்ப நான் சொன்னேன் this is why I do but if there's anything just let me know கார் டெலிவரி வரும்போது எனக்கு அங்கே வேலை கிடைச்சிட்டு ஸோ அப்படி தான் அங்கே வேலை தொடங்கினது ஸோ அவைக்கு நான் நார்மலாக சேல்ஸில் தொடங்கி I did the marketing side of it because I was quite in the social media you were very very social so அந்த நேரம் that time when I worked for that group City Gate group அவைக்கு வந்து இந்த சோஷியல் மீடியால நம்பிக்கை இல்லை எல்லாம் பழைய ஆட்கள் கடைசி if we go back what year was this 2015 2016 yeah 16 yeah so 2015 so obviously that's when the dealerships or the big brands start to think oh maybe social media is a thing but they were not really into it like no budget if you're trying if not like it's not a big thing so நான் அவக்கு போய் இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் நல்ல அட்வைஸ் சரியா இப்படி எல்லாம் செய்வோம் இப்படி செஞ்சோம்டா இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் இவ்வளோ கன்வர்ஜன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அவங்கள என்ன திருப்பி பார்த்துட்டு விட்டுட்டாங்க அப்போ நான் அப்புறம் எந்த லைன் மேனேஜர்கிட்ட போய் சொன்னேன் ஓகே நான் செய்கிறேன் ஆனால் இதுக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருமான்னு அப்போ திருப்பி you know how managers work and then corporate ladder basically and then we need to speak to the director this and that so fine I speak to the director myself ஸோ டைரக்டர் போய் சொன்னேன் அந்த டைரக்டரும் அந்த ஆள் இல்லைன்னு சொல்லல சரின்னு சொல்லல because no one wants to be liable that's what happens in corporate ladder so then you know what I took my own initiative and I started it doing my own thing so M25 நீங்க லண்டன்ல M25 ன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா PCO drivers and taxi drivers எல்லா அங்கிளும் என் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்க I can imagine every weekend would be just PCO cars coming in so இப்போ ஒரு பிராண்டோட நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்கன்னா அவங்க வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ how you behaving with your customers how you talking to them like you shouldn't be selling other stuff and all of that so they monitor your phone calls so இந்த brand director என்னோட ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிட்டு சொன்னான் we have a structure here and we monitor people as you know but how do you want me to monitor you in Tamil if you're speaking to all your customers in Tamil mate அவன் ஆத்திரத்து சொன்னேன் ஓகே நான் இங்கே வேலை செய்ய தொடங்கி இப்போ இது வந்து ஒரு 6வது 7வது மாதம் நான் கேட்டேன் இந்த 6 மாதம் எனக்கு அதுக்கு வந்து நாங்கள் சேல்ஸ்லேயும் வேலை செஞ்சதில்லை லைக் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ நான் கேட்டேன் இந்த 6 மாதத்தில் நான் இவ்வளோ ஹார் வித்துருக்கிறேன் இந்த இவ்வளோ ஹாரில் உனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததான் he goes no I was right I'm selling the cars I'm getting a good customer CSATs back to the company and to myself so what's holding me back here like I know I'm not doing anything wrong and I'm following the FCA and the financial conduct authority அதெல்லாம் படிக்கணும் ஐயோ so அதெல்லாம் படிச்சா தான் they let you to be in the shop floor because sales is quiet and then after the 6 months they just let me be whatever I wanted to do and then Tamil radio advert ஓடினது for VW group nice plus the social side of it it was great and then again the engineering mind is the problem like you get bored after a while as like when you repetition and repetitive I just wanted to do something more and then I went to Tesla so Tesla I was 6 years again basically தான் தொடங்கினான் as a product specialist because I said I'm happy to take a step back and just to learn about and எனக்கு முந்தி EV பற்றி ஒன்றும் தெரியாது like they were very new I was an engineer but I never worked on an EV ever so அங்கே மெல்லமாக தொடங்கி and then I became a service first a technician and service engineer and then now brother on Tesla then ஊரெல்லாம் அனுப்புவாங்க so Amsterdam Tilburg தான் Amsterdam கிட்ட in Holland that's the biggest factory they have for assembly so அங்க வந்து refurbishment of Tesla so set the Tesla எல்லாம் திருத்ததான் எனக்கு வேலை refurbishment of the battery packs and things like that so now 6 வருஷத்துக்கு பிறகு so அங்க எல்லாம் படிச்சிட்டேன் so அதுக்கு பிறகு இப்போ I just came out of it Great. And starting that's why we start this garage now. Cool. So you're trying to go independent from now? Is that the vision? The vision is professionally, I'm probably going to go for something else which is just going to drive me. எனக்கு வந்து எப்படி இருந்தா full-time job I see as a part-time thing. Facts. அதே நான் அப்படி பார்க்குறேன்னா நான் full-time job இப்போ நீங்கள் 9 to 5 போகிறீங்கன்னு வைங்களேன்
அந்த 5 மணிக்கு பிறகு அந்த ஆஃபீஸுக்கு விட்டு வெளியால போகணும் ஆஃபீஸோ out of the building you're coming out. Your mind just clicks on the creative side. Like you become so more creative. Yeah. And அதே இது நீங்க if I told myself okay I'm going to be a comedian or a whole week தாங்க to write scripts this and that, I can guarantee you after Monday Tuesday அதுக்கு அப்புறம் my mind gone, finished, blacked out. Like I just get blocked and I wouldn't know what to do. Yeah. So me jumping in and out from other things, it makes me to be more creative. And I'm always on it. Like I can imagine. Like, I will do like sometimes நாங்க அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் செஞ்சோம்னா அந்த web series அப்படி ஷூட்டிங் எல்லாம் செஞ்சோம்னா அது இருந்துட்டு விடிய காலை 2-3 மணிக்கு தான் முடியும். And I will wake up at 7 o'clock and go to work. And I wouldn't even think about I slept that late or whatever. It's just the driving force, I would say. 100%. And I feel like, you know, your everyday 9 to 5 or your job creates the content for your comedy. 100%. Yeah, if you came out of that job and you just had comedy, you wouldn't live a normal life for you to relate to normal people and make a comedy out of it. 100%. Do you get what I mean? Like, because your life will be a comedian life, which is like very niche, isn't it? Like, like for the grand public. Yeah, content-wise, you can get so much. You cannot make this up. Like the fact that you got called in by a director and everything. Those are just. நம்ம எல்லா எண்டியிலே முந்தி நான் அந்த வெங்காயநாதனாரெல்லாம் முந்தி சொல்றேன் அந்த ட்ரெயினுக்கு ஏறினாலாம். That karma got me back. First week VWக்கு வேலைக்கு போறேன். வேலைக்கு போய் ஒரு 5வது நாள் என்ன மேனேஜர் கூப்பிட்டாரு ஆஃபீஸுக்கு. Kutti goes, can you smell something? I was like, what? அதுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது அதுக்கு முதல் நாள். எங்க வீட்டை சமைச்சவாமா வேலையும் புதுசு தானே அந்த சாப்பாட்டு விசரில் இந்த சூட் ஜாக்கெட்டை சோஃபால you left it downstairs. Every Asian brown people know never leave your coats, outerwear or a sweater downstairs. Has to be upstairs locked in your room. If not page வாங்கினான் நான். I was like, never come like this. Like you're representing a brand, don't be like this. இப்படிலாம் பழகினான் இப்படிலாம் பேஜ் வாங்கி பழகினான். But நான் கோபப்படையில. It's a karma. It could be seen as discrimination, but then it is what it is. நான் அண்டியில் நக்கல் அடிச்சேன் நான். ஸோ அதுக்கு காம so the reason we've got this whole half your question, keep on skipping these questions, so the whole garage thing, but நான் இந்த EV இதெல்லாம் பழகிட்டேன், right? So எனக்கு வந்து இப்போ I was training people there as well, on the service side of it. So இந்த விஷயம் வந்து இப்போ என்ன இந்த garage ஏன் செய்யறேன்டா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு படிப்பிக்கிறதும் on the automotive side of it. இவங்க அங்கிள் எல்லாம் இது 20-30 வருஷமா அந்த கராஜில் வச்சிருக்கணும், right? ஆனா ஒருத்தரும் போறது இல்ல. Facts. ஏன் போறது இல்ல? ஒன்னு வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்கு, தேத்தினு கூட வராது. Secondly, you feel like the knowledge is not up to that to new cars, right? Facts. So the idea is to mold that in now for them. Like they came with zero to this country, made this up, running all these years. Why are we neglecting them now because of the knowledge? So because I've got the knowledge now, the idea is to, that's why we're collaborating with one now. And eventually it's just going to grow to other service centers. So basically updating everyone's knowledge and and then they will have a training source of how to deal with customers. 100%. And then get youngsters. There's so many youngsters now that they still don't know if they should go uni or college. And all that pala. Like I went uni, but if you ask me now, if it was worth it. I didn't learn anything. சும்மா அங்க சாரத பாடம் வாங்கி திருப்பி எழுதுறேன். It was nice for the vibes though. Like ஜூனியர் போய் நல்ல எனக்கு எக்ஸ் கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் முடிச்சேன் நான். But யூனிக்கு போய் படிக்கிற வந்து அது புக் நாலேஜ் தான். Like எந்த kind of a lot of engineers who graduate with me, அவங்கள ஒரு plug கூட மாத்த மாட்டாங்க. They don't feel comfortable. They know what's in there, but they don't feel comfortable doing it. And they don't even doing any engineering jobs. Completely 100%. Something else. So that's why I want to put a path for that too. That's great, man. What I notice is like everything that you touch on, you're just trying to improve what's there already. You're not trying to take over like the VW thing. You were just trying to improve what they had with your knowledge. And then this garage thing. I think that's more of a driving source than like you get more excited. It seems like you're almost like a consultant. Like for companies. Coming soon. No, but that's what it seems like. You just like find like you find a niche where they're like lacking on. And you're trying to build it rather than like let me surpass them. I like to work with people like as a team. So but once I see there is potential there. ஆனா நான் இப்போ இன்னொருத்தனுக்கு சொல்லி இதுக்கு potential இருக்கு நீ செய்யனா அவன் இவ்வளவு காலம் செய்யல நீ செய்ய போறான். So once you show it,
and then people realize what's there. That's a nice drive. Yeah, 100%. And then, and then you can teach them again. I just love that. Yeah, 100%, man. So அப்படிதான் இந்த stand up open mic. Yeah. Would you bring some of your mechanics down? Like what to open mic? I've told a few. Yeah. Yeah. Because some of those uncles do have the jokes though. Yeah, they do. Oh, I co-op that's the funniest thing ever, mate. I mean, the history la nanga kekonum. So இப்ப எங்கற வேலை செய்யறங்கற அவருக்கு பேர் வந்து கோல மாஸ்டர் மெக்கானிக் அவருக்கு பேர் வந்து குலாம் ஆனா அவர் வந்து so our career path started back home so அங்க ஈழ பிரச்சனை நடந்ததானே அப்ப ஈழத்துல வந்து இப்ப அவேண்ட இப்ப ட்ரக்ஸ்கள் வேன்கள் ஜீப்புகள் எல்லாம் திருத்தணும்டா இவர் அங்க முந்தைய apprenticeship cool. Right, so that's how he learned it அத அந்த காட்டுக்குள்ள தான் வச்சிருப்பீங்க most of the time 100%. So அங்க டூல்ஸ் இல்ல health and safety so health and safety இல்ல டூல்ஸ் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அப்படியான பெரிய ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம் now it's nothing for them doing things here. It's just the knowledge of the newer products on technology they're just 100%. Not up to date, but once they understand it they can do it. 100%. And for you that's seen all these new garages like VW, Tesla and everything, you're like, well, actually there might be easier ways, or there's new tech that can do for example, just as changing a wheel. I remember when we had the sort of like, you know, like the X and it was so hard to do, whereas now people have a drill. You got impact guns. And you just go through like அதான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க work smarter not harder and இப்போதான் விளங்கினது என்ன உலகாலத்துக்கு போறது என்னத்த சொல்றாங்கன்னு 100%, man. But like touching on the whole thing, I remember watching your videos on the car review and I was like, oh, this seems interesting. I didn't expect it to be like fully in Tamil. I just thought that would be like a new pathway, and then I realized you just mix what people know you as, and then I'm guessing a bit of your passion because I know you're into cars. And then you just like, I remember watching the Supra one with Anne. And then you were just like, idukla tend kutti turbo irukkudu, and I was just like, bro, this is so funny at the same time, like to see you like, you know, going through the whole comedy side of the car but explaining so much, and then it actually makes sense. Like, I mean, my Tamil wasn't up to scratch, but like it made sense to me, and I was just like, wow, like, do you know what I mean? Like it was very simple to understand everything you're saying, and I feel like you're tapping into like a whole different crowd, because obviously there's that whole Tamil, like there's loads of Tamils that but in my idea vision was the reviews. I don't know, some of them like 20 minutes. ஒரு ஆள் அதை பார்த்துட்டாருன்னா அதில் ஒரு 1 minute of content அவருக்கு மைண்டில் ஏற்றிட்டாருன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படி ஒரு கார் போய்க்க ஒரு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாலே I'm happy. அது ஒரு வெற்றி, அந்த வீடியோக்கு அது ஒரு வெற்றி. That's the drive I get out of that. 100%. And I feel like a lot of people that are watching you are also like in India or Sri Lanka, and I feel like it's great that they might not have these old cars like Japanese exports and everything that come through, so they can experience it in Tamil through you. In Tamil. That's the idea. And there's some cars that I've never seen that you get to have, and you get to like honestly I'm paying grateful. The reason I'm very grateful about that is தொடக்கத்துல சொன்னேன் நான் ரிவ்யூ பண்ண போறேன், யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா so like கார்ல தரேன்னு தாங்க. But now I grew to a level where இப்போ ஒரு கார் வாங்க போறீங்கன்னா they contact me. Like I want to get a Porsche Taycan. Oh wow, okay. So the consumer before buying it is contacting you. And these are big cars as well, right? 6-figure cars. Shall I get this or get that? Or people will buy it and then they contact me like, look, I just bought it. I just bought a Bentley Flying Spur. Just come and review it. And like, I'm so grateful for the fact they trust me this much. Like, I wouldn't give my car to everyone. Fully. The first is the trust, and it's just the fact that 95% of the Tamil car review senja car, 95% of cars belongs to Tamil people. And these are crazy cars, so they're very inspiring. The owners are very inspiring. 100%. You get to meet a whole separate crowd, isn't it? Completely separate. Like some of the cars, Tamil uncle, if you look at him, you would just think he has an estate agent. Not even estate agent, news agent. Like a normal shop man. There are parts that we will judge them. But he will have a driver. And the driver gets paid nearly 30 to 40 grand a year to drive his Rolls Royce around. Crazy. So that's inspiring. That is fully, so inspiring. 100%. I met once a Tamil person again. Through basically, I needed some cars for like a film that I was shooting. And he like somehow that it's a private guy. He doesn't advertise or whatever. And then somehow like I got to know him. So I texted him and he said, yeah, cool. Now, I don't know what I expected. I went there. He had a Rolls Royce Wraith
on the driveway, red. And at the time, this was 2018. Oh, wow. Yeah, the Wraith was just about that facelift one just came out, and it was red. It wasn't the typical colors, and I was like, yo, this is incredible. So we shot it for the film, and I remember he was literally in front of his house, and I was like, oh, is it okay if you move it around? And he's like, he was about to pass me the keys. I was like, oh yeah, you can do it. And I was like, nah, I'm good. I'm good. But like, I remember like it was inspiring to see that not only like people made it to that level, but like you said, like you see them and you're like, yeah, they don't show off like that. You know, although it's new money for them, but they're still like humble on like a different level where it's like... Yeah, that just inspires you, doesn't it? Fully. Yeah. Like, I still don't know what he does. He's one of my clients now, like for photo and video stuff. But I remember seeing that and I was so impressed. I was just like, yo, like, there's levels here. And every time I go to his house, there's a new car. Like, you know, like, but it's just inspiring to see all these things. And then it's yeah, fully. Well, I'll ask him. Yeah, but I just find it very inspiring how humble people are. Yeah. In that field. 100%. And like they're so nice. Yeah, 100%. And I think you've built something where you made people comfortable as well, like to speak about it, and like you're very honest. Like it's very hard to have a bad impression of you, in my opinion. Oh, thank you. Because I've met you like first times. Because we had a lot of first times that I remember. Like obviously I've met you first on social media, like, you know, like seeing your content, and I remember seeing you in VW, and you still portrayed like, you know, like a very welcoming person. And then I remember seeing you when I shot your wedding. Oh, yeah. And the same thing. And it's a lot of like first time meeting because we still didn't know each other properly. Yeah. But it's like, you probably don't even remember all these things. But like, what I mean is like, they were all like good, welcoming impressions that you gave. So people will probably like that with you as well, man. So talking about the car review and then what I said about shooting your first, shooting your wedding. First time, yeah. How was that whole experience, man? And a wedding, yeah. Right. Truth be told, like being a car person, yeah, for the amount of money you've spent, I could have got a Porsche, a brand new Porsche. Yeah, 100%. Not a 911, but a Porsche. Yeah. Was it worth it? Like a good Macan. Yeah. Isofix it, seat madikalam. Fully loaded. Roof rack on top. Yeah. But was it worth it? Question. Yeah. To be honest, every day I wake up and be like, shit, I'm married. Yeah. I'm married to you. Yeah. That feeling is just crazy. But that on the day, the wedding day, adukku mudal the planning ella vechi naanga onum cheyiradilla, is mainly the other half who do it most of the time. Every groom knows this. Yeah. I'm sure you know that too, like from your experience. Yeah, I'm not married yet. Yeah, but your clients, all my clients, they're all the bride speaking. Yeah. And the groom usually says, whatever. Yeah. But the groom is always the one that cancels everything. As in, like, you know, like the bride will say, we have 30 minutes for this. We have a slight 10-minute delay, and the groom will be like, no more shoots, guys. It's finished. Yeah. And avarku avasaraam enna appo mudiyum. Was it worth it? 100% it was. Yeah. It's just the memory and the feeling you get 100%. that day. It's amazing. Yeah. Amazing in the sense of like eppayadu vitta sanda pidichitavanda. Yeah. Koopatitavanda. Yeah. And you think about that one day, and then it just makes you realize why you even got yourself into this. Yeah. Amazing wedding life. I thought you were going to say into this mess. No, I wouldn't say mess. Now, married life into solrande ipo நான் 11 மாசமா கல்யாணம் கட்டி. Yeah. அடுத்த மாசம் 12 மாசம். Yeah. Probation pass பண்ணிட்டேன் 6 மாசத்துக்கு பிறகு. Nice. So she passed it, you passed it as well. Both of you passed it. Yeah, but எங்களுக்கு like as men, I'm talking from the man's point of view. எங்களுக்கு ஒரு குரங்கு குணம் ஒன்று இருக்கு. அது அந்த குரங்கு குணம் என்னன்னா like நாங்க செஞ்ச வேலையை திருப்பி செய்வோம். Yeah. Or give a few weeks or months, you do the same mistake again without realizing. Mistake and not major mistake. You might just not wash the dish for a while. Like shoe வலியால வைக்கிறது, இருந்து நான் வீட்டுக்குள்ள வந்து வச்சிருவேன். இல்ல இந்த bin மண்டிஸ்ல bin வைக்கணும். அது bin வந்து அந்த black bag bin, மற்றது வந்து அந்த ரீசைக்கிளிங் கொண்டு தனி இருக்கு. தனி food waste இருக்கு, right? But in the Mondays changes. Every Monday is a different bin. இது வரைக்கும் I still don't know which Mondays were. Yeah, these kind of things, I think old man has this. So do you push both bins out then? Yeah, so I'd put both out, and then she would come, and the wife வந்து கேப்பேன் ரெண்டு மொழியா இருக்கேன். அப்ப நான் திருப்பி சொல்லல, அது மறந்துட்டேன். நான் சொல்றேன், நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அப்படி தான் இருந்தது. அப்ப நானும் அதே மாதிரி வைக்கிறேன். But yeah, I think
நான் சின்ன வயசுல இருக்கேன் எங்க அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு இருந்துட்டு யோசிக்கிறேன் நான் எங்க அம்மா இவ்வளவு கத்துறா எங்க அப்பா என்ன ஒன்னும் சொல்லாம இருக்கிறேன் like why doesn't he say anything you get irritated your dad sometimes but now I understand why he's quiet like now it makes sense there's no point basically like I can do a whole stand up right now here but I don't want to take your time no go for it go for it I'll keep it simple so how I visualize the man's brain and a woman's brain how they work differently நீங்க வந்து வீட்டில் ஒரு லொஃப்ட் இருக்குமல்ல ஓகே சரி இது மேன் இந்த பிரெயினா நீங்கள் லொஃப்டில் வந்து ஒரு பட்டி பட்டியாக உங்களோட மெமரிஸ் எல்லாம் வைக்கிறீங்க சரியா இப்போ நாங்கள் லொஃப்டில் ஒரு பட்டியை திறந்து மெமரியை வைக்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன குணம் இருக்குன்னா 2 கிழமை கொடுங்க அந்த வச்சு தான் நாங்கள் மறந்துடுவோம் என்னென்ன பட்டிக்கில் என்ன மெமரி வச்சு நாங்கன்னு மறந்துடுவோம் ஆனால் உமன் பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் அவன் வந்து அங்கே திக்கா லெஃப்டில் வச்சுருந்தாலும் இந்த ஸ்பைடர்மேனில் வர ஸ்பைடர் வெப் மாதிரி எல்லாம் இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கு நீங்கள் தப்பித்தாவி ஒரு சின்ன பொய் சொன்னாலும் அந்த பொய் டக்குன்னு கேப்பின்னு இருக்கும் ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி வந்து உடனே அவைக்கு தெரியுமா இதை பார்த்தபடியாக தான் இவர் இதை சொல்கிறார் இதனால தான் இந்த புல விட்டுருக்குறார் எப்படியும் கடைசியில் பிடிபட்டுருவீங்க ஸோ மை அட்வைஸ் இஸ் நெவர் லை டு அ வுமன் அது எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு how they do it but எங்களுக்கு போய் சொன்னாலும் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க போகிறது இல்லை யான்னுட்டு போயிடுவோம் fully so that's one thing I learned fully it's interesting you say that as you can see I already starting to label my cupboards to know what's in which cupboard because I wouldn't know what's in there so you're gonna see a lot of labels in the office soon but like all the drawers are labeled already there நான் கல்யாணம் கட்டி வீடு மாறின உடனே when it came to cupboards my wife took most of the cupboards and spaces all the fitted cupboards எனக்கு தந்த cupboard வந்து ஒன்று வந்தா கட்டாது ஸோ எனக்கு அதை தந்தா மற்றது அந்த லாட்சி அந்த வேலை செய்யாத லாட்சியில் இருக்கல்ல அந்த வேலை செய்யாத லாட்சியில் மட்டும் எனக்கு தந்தவா nice but I'm fine with that நான் லாட்சிக்கு என்ன உடுப்பெல்லாம் அடக்கிடுவேன் நாங்கள் போடுறதெல்லாம் ஒரே உடுப்பு தானே I just love it because like you know even me I've got a creased out t-shirt and I was like it's fine it'll do you know but they need to steam clean it steam iron it நான் கணக்கு படிச்சிட்டேன் what's like your biggest advice for like the upcoming couples be friends don't have ego that's the simplest way to explain a married life அந்த ஈகோன்னு என்ன சொல்றேன்னா ஓகே அவர் பேசிட்டார் அவர் பேசினவனே நான் திருப்பி பேசணும் so I look like a bigger person அந்த குணம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு ரிலேஷன்ஷிப் மெல்ல மெல்லமா கீறுவில வடிக்கணும் சீடியில் கீறுவிலும் அப்புறம் போடைக்கு விற்கும் வேலையே செய்யாது அப்படி மாதிரி so just don't have ego and then I was going to touch on also the fact that obviously you're married to we can probably say a name right Pravina is also like a bit of a show star in her own world like she dances choreographs as all எனக்கும் சம்பந்தமே டான்ஸே வராது it's a different social world and she's quite big in her side as well and you're quite big on your side is there like what's like the situation there in terms of like do you talk about that stuff do you not try to talk about it does it clash a lot because different views right of your creative minds are two different sets no we talk about it ரெண்டு பேரும் கதைக்குறாங்க but எனக்கு டான்ஸ்ண்டா like I'm not a choreographer or dancer எனக்கு ரசிக்க தெரியும் ஆனா அதை கிரியேட் பண்ண தெரியாது I could tell by your first dance அதெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லி தந்தா ஒன்று நான் ஆடலாம் சொதப்பிட்டேன் you were mostly doing the watching in the dance so when my wife comes up with new ideas so yes I give her my point of view and let her to do her thing I don't really like to put my input or anything in there because that's gonna that will turn her creativity away. She had an idea, right? That's why she spoke to me about it. I can just give her my feedback on what I think of it, but I don't really like to put anything in there. And vice versa. So even with my stand-up side of it, comedy in the vandijanda, she would like to see the final product. But she doesn't like to get involved in my scripting or anything. That doesn't really work because she's not a comedian, but she's a fan. Of my work. Same thing other way around for me towards her. I love her expressions. But if you ask me to do 4 steps of all the videos she's done, I won't be able to do it. 100%. எனக்கு வந்து கை ஆட்ட தொடங்கினா கால் ஆடுற யோசனையில ஸ்டெப் மறந்துடுவேன். 2 different brains. That's the hardest part. But your engineer mind is probably like, wait, how does this work? So how does one puts his arm and leg out at the same time? That's it. So I've got both the arms out. What's the next step? And then I get I get you. I've tried dancing for a bit. Gave up after like a month.
Okay, right. is very, very difficult. Yeah, it is. அதுக்கு breathing இருக்கும், அப்புறம் expressions இருக்கும், expression இருக்கு, breathing நீங்க எழுதிங்கன்னா அப்புறம் expression மாறினா எவ்வளவு நான் யோசிக்கணும். So yeah, so we push each other though. Yeah. Like she would be like, Harry's been like 2 weeks, what you doing? What's the content? Yeah. Or I'll be like, I've noticed you haven't done any rehearsals recently, like what's happening there? Okay. So yeah, apri we push each other, but we don't really step foot in each other's field. Yeah. That's what I thought it would be like, because it's quite difficult. It's different two brains. I feel like, but like it's quite ironic that the fact that both of you are kind of like stage people. Like both of you are not afraid of the crowd, and like I'm grateful. Yeah, I'm grateful. yeah. I mean, even for me, it was hard. Like, நான் stand up தொடங்கும் முதல்ல அது 16 வயசுல அதுக்கு அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப் செஞ்சேன் நான். அதுக்கு முதல்ல நான் சின்ன வயசுல 6-7 வயசுல எங்க அப்பா வந்து he used to write scripts. And he used to put us into competition, me and my brother. He's 1 year younger than me, so he used to be always the female character. I was the male. It's nice to know the details. So you know what the hardest part was? So வீட்டெல்லாம் செய்வோம், ஸ்கிரிப்ட் கேத்தமெல்லாம் கலப்போம், அப்ப திரும்ப we do the acting part, all of that. But you know, on the day of the event, அந்த விடிய ஒலிம்பி அந்த வென்யூக்கு போறது இருக்குல்ல, அந்த trauma, you feel so traumatized. Yeah, your back is sweating. Like you just want to die. You don't want to like. You just hope like, you just imagine faint. I just die before it. It'll be perfect. Like அவ்வளவுக்கு அந்த stage fright. So அந்த ஸ்டேஜ்ல ஏறக்கு முதலும் இந்த தம்பி எல்லாம் கேட்டதா அவன் ஃபீமேல் கேரக்டர் தானே, அடிக்கடி ஒண்டுக்கு இருந்துறான் ஸ்டேஜ்ல. That's crazy. Yeah, we had once. I just love how you said he's a female character, so he just peed himself. You know? No, ஏன் சொல்றேன்னா சாரி கட்டி இருக்கிறவடியா பெஞ்சாலும் தெரியாது. உள் பக்கம் தான் பெஞ்சிருப்பேன். So அதை தாண்டி வரதுக்கு என் உள்ளுக்கு ஷோட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருப்பேன். அப்ப அதான் நினையும் முதல். ஆனா கீழே எல்லாம் மீறமாயிரும் நிலத்துல. We even had once an uncle come up to us and tap us, தம்பிங்க தண்ணி ஊத்திட்டு தள்ளி நில்லுங்க விழுந்துருவீங்க. அவருக்கு தெரியாது சுரச்சுற தண்ணி என்று. So அப்படி எல்லாம் பழகி அந்த ஸ்டேஜ் பயம் போயிட்டுது. That was the hardest part. Stage பயம். So this was how old were you said? இது 6-7 வயசுல தொடங்கினா. So 6-7 years age started. So you were prepped for this world, Yeah, but I never thought I would be a comedian. 100%. I get you. Never did. So அப்படி பழகி பிறகு 16 வயசுல வந்து I used to go as a stage filler. So stage filler என்னன்னு தெரியுமா? It's the guy that comes in between the acts, right? Acts மட்டும் இல்ல, இவ தப்பித்தாரி டான்ஸ் குரூப்னு சீடி வேலை செய்யல, இல்லாட்டி லைட்டிங்ல ஏதோ பிரச்சனை அப்படி இருந்தா என்ன தள்ளி விட்டுருவீங்க ஸ்டேஜ்ல. To like fill the gap. Okay, just in case. So it doesn't look, otherwise the stage is going to be, you can't have people waiting for 5-10 minutes. You can't have but I was happy to do. I used to go to shows, and I would just stand there in the corner waiting that the show is going to have a glitch somewhere. As soon as it has a glitch, I go in. So அப்படி போய் I start learning how to... You probably unplug the lights yourself. You're like... அப்படி போய் I start like learning how to read audience. How to keep audience interactive. How to sense the energy in the room. அதெல்லாம் பிறகு மெல்ல தான் அதை நான் பழகினான். அப்படிதான் பழகினான். 100%. Okay. That's how it starts then. Like performing in front of 5 people is harder than in front of 50. Because so much harder. Because I guess the room reads you a bit more carefully when there's 5 of them. And having 50, then you can pick and choose. But then you have to learn how to interact with audience while you have your script still running in you. 100%. I get that. Again, comes from a lot of learning. Practice. A lot of learning. I would say practice. If you guys want to learn a lot more, 4th of October, that's 4th of October. வாங்க பழகுங்க. பழகுறதா class மாதிரி யோசிங்க. Very safe environment. What's the location? It's in London. Mist London is a club. London. Okay, cool. So we're going to have an after party as well. So initially you're going to have a meet, like 1 hour, just a session, like drinking. So everyone comes to the same level. Then we'll have a good 1 hour to 1.5 hours of open mic. And then we'll have an after party. Cool. And the idea is going to happen every month. Cool. And then eventually, ஒரு 10 மாசம் 12 மாசம் செஞ்சிட்டோம்னா we have a collective of talent. And I'm going to do and then we will have a show for it. Like you would once a year. So you would be able to go on tours and stuff like that. That's the idea. With the people who wants to get involved, more than happy to take them. Why not? Like, that's crazy. That's how we can grow as a community. 100%, man. Like, so check it out, and then obviously for people that just started, it's always great just to come in,
see, and then you can compare yourself as well against like people that are more comfortable. நான் சொன்ன மாதிரி மொட்டை பென்சிலை சீவ போறோம் fully. ஸோ நீங்க எவ்வளவு மொட்டை பென்சிலா வரீங்களோ அவ்வளவுக்கு சூப்பர். Yeah. But talking about one more love, I've got like a game for you. I've got my list here somewhere. It's called the listing game. So we spoke about like the love of comedy, the love of your wife, and I know you've got the love of your cars. So I've got a list. So basically, I'm going to give you like all the names, like 5 names. So 5 different cars, yeah? Cars? Yeah. Sorry. And you'll have to list them. Okay. So from your own, like, from your point of view. Okay. Whichever, like, if I say, like, I don't know, like Ferrari F40, then you might want to put it as a 1 or you might want to put it as a 5. இது வந்து டெய்லி யூஸ்க்கு மாதிரி நான் யோசிக்கிறதா வேல்யூன்னு யோசிக்கிறதா It's up to you, however you want to see it. Okay, right. However you want to see it. Maybe your dream garage, whatever. எனக்கு இன்டர்வியூல செய்றவடியா இதெல்லாம் கேக்குறாங்க இம்பாக்ட். But this one is a BMW Classics. Okay, oh, it's just BMW. Just BMWs and Classics. Okay. Yeah, because I know you're a fan of your BMWs. Yeah. Do you know why? Like, why do a lot of Tamils like BMWs? Have you noticed? No, I never had that thought, but I know that if you're a Tamil, you're young, the starter pack has an E46 in there. You need to have a 3 Series BMW to be a young Tamil lad in the UK. I don't think it's the UK, you know. Oh, you think it's like worldwide? Switzerland, Germany. Okay. But the thing is, Germany, Switzerland, the prices are double than ours. Yeah. Right hand side drivers and the value of cars a bit lower. Yeah. But like I've met a couple of guys from Germany and Switzerland. E30, E36. What's your thought behind it? Why do Tamils buy 3 Series? You know what it is? Like a lot of Tamil boys, young girls, I've come across now. Yeah. Whoever's into cars, I would say, இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட எப்படியும் கார் கிரேசியான ஆக்களை ஒரு 50 பேரை மீட் பண்ணியிருப்பேன். Like proper into cars. Fully. அந்த 50 பேரில் ஒரு 60-70% of people are quite hands-on. Yeah. Because you're hands-on, you start learning quality differences. Facts. The performance differences, how you can improve performance and things like that. And if you realize most of the BMWs, obviously the starter packs are 4 cylinders. But once you move a bit higher, it's the 6 cylinder. It's the straight 6, which it just drives them. Yeah, 100%. And I'm one of the 20% that's into cars but can't get hands on. Oh yeah, that's fine. You know, that's what I mean. But I fully you still got the knowledge of the cars. Yeah. So, but like you said, there's a lot of people that are so deep into cars to the detail where they would be able to tell by the noise of the engine what kind of engine it is. Yeah. So it's quite interesting. So the listing game, literally 5 BMW Classics. Let's do it. Yeah. I love how you're trying to look at the list already. But you have to rank it, but you can't change your ranking once we go in there. Right. Yeah. Are you going to tell me the cars first, right? No. Oh. I'll tell you one by one. அப்ப எப்படி நான் முதல்ல ஒன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நல்லது இருந்தா? Yeah. It is what it is. You have to. Okay, so top 5. Yeah, top 5, yeah? Okay. All right. Some of these cars you might own. Right. All right, we'll start with this one, yeah. E46 M3. E46. Well, that's my childhood dream car. So that's going to be... Oh, right. Same. அது இப்போ எனக்கு 12 வயசுல. That's when it got launched. Yeah. I can explain you why. If you do the maths, you'll find out his age. எனக்கு வயசு 34. Shall I tell you why I think it's the best one? Okay, right. So this will be top of the list for me. Yeah. So you'll put it as a number 1. Yeah. Reason why? Yeah. It has to be manual, yeah? Facts. Okay, right. SMG என்றா அது ஒரு automatic gearbox. அது வந்து எப்படி சொல்றது? ஒரு ஹெல்ப் அசிஸ்ட் மாதிரி. சரியா? ஸோ நீங்கள் இந்த சில பேர் நடந்திருவீங்க ஒரு பொல்லோட, ஆனால் பொல் இல்லாமே நடப்பினும் அப்படியே ஒரு சிச்சுவேஷன். ஸோ அது வந்து உண்மையாகவே ஒரு கிளச் இருக்கு அந்த காருக்கு. You can still launch control it and everything with the SMG. Yeah, so it's a manual gearbox, but has an F1, that's how they call it, F1 electric clutch system. So தானா கிளச் மாற்றுமாம். ஆனால் அந்த பழுதா போச்சுன்னா ஒரு பெரிய தலையடி. So right, anyway, so manual, reason why, so and the engine வந்து 3 has a 2 liter engine. So on the time BMW in the engine launch பண்ணிக்கே இது Porsche ஓட தான் against the launch பண்ணினவே. சரியா? Yeah, because they were into the racing at the time as well. Yeah, so இந்த கார் வந்து 3.2 liter இருக்கிறபடியால் per liter கணக்கு படி பார்த்தோம்னால் it produces more or less nearly 100 horsepower per liter.
That's why it's more or less 320 horsepower on the car, naturally aspirated. Also, even I'm going to go with geek now, it has individual throttle bodies. So, அது என்னென்றால் ஒரு இன்ஜின் வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு 3 விஷயம் தேவை. காற்று, fuel. So, fuel and petrol, இப்படியான கார் எல்லாம் பெட்ரோல் தான், plus ignition. பட் இண்டிவிஜுவல் throttle body என்றா நார்மலாக இருக்கிற கார்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று இருப்பார். அந்த ஃபில்டர் இருந்தால் எல்லா காற்றும் அப்படி இன்ஜினுக்குள்ள போகும். ஆனால் இவர் எப்படி இல்லை, இவர் பயங்கர ஸ்பெஷல். இவருக்கு வந்து ஆறு சிலிண்டர் அந்த காருக்கு, 6 சிலிண்டருக்கு தனி காற்று போகும், தனி valve system. So you can absorb more air, which can produce more horsepower. So even the sound is amazing on that. And build quality wise, I think it's the best thing ever. Like it still looks, it's a solid car, looks the part. It looks quite modern as well. So in the first E46 M3 la nan in the grill vachave திருப்பி கொண்டு வந்த grill முந்தி பழைய BMW CSL ல இருந்த அந்த grills பழசு நான் talking about 1970s or 70s time. So in the E46 la nan grills, 4 exhaust, first time they bought it, and wide arches. இப்போ வர எந்த M காரை பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த நான் சொன்ன 3 design language எல்லா கார்லயும் இருக்கும். Facts, So that's the grills you're talking about there, the side and the front fenders கிட்ட இருக்கும். That one. 100%. So அதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா M கார்களுக்கும் அந்த fender grill வந்து. It was the beginning of a great era, I would say. Or the end of a great era. Some would say. Because I have a soft spot for the E92 M3. Recently, because it's the last V8 too. I get you. But I've got this thing of saying that anything after 2006 isn't good anymore. Anything after 2006, anything. But I agree. I do like the E38, E39. I agree that the like E92. 2001, 2002. I agree that E92, because of the last V8, you're never gonna have like that. It's an incredible car as well. And 2006 க்கு அப்புறம் வர BMW எல்லாம் கூப்பிட்டு சொல்றீங்க? Because I think that's when the electronics came in and they just ruined the cars after. They're very hard to maintain. One, electronics. And secondly, too many plastic parts. And very hard to maintain, and they're not as durable as they used to be. Yes, it's all plastic parts. Like half the engine is and just personally, plastic. I don't think they look as good as well. That's my opinion. Maybe it's because I'm a 90s kid. எல்லாத்தையும் மதர் சோப் பாக்ஸ் மாதிரி. Like for example, if you look at E92, fine, but even if you look at it versus the E46, I feel like the E46 aged better. 100%. In my opinion. But okay, so number one, that's the highest. E46 M3. Next one, E81 840i Sport. E81. So that's the 8 series. With the pop-up lights for you guys. I don't know. That's my garage car I want to have. Have a soft spot for that car too. ஏனென்றால் அந்த கார் வந்து டிசைன் பண்ண வந்து American design apparently. That's why it has got the pop-up headlights, pillarless window. அந்த முன் விண்டோவும் பின் விண்டோவும் இறங்கி வீணும் அந்த ரெண்டு கதவு தான் அந்த காருக்கு. ஆனா ஒரு பில்லரும் இல்ல. அந்த மெர்சிடிஸ்களுக்கு வர மாதிரி. Fully. But this is a coupe. So that's why it's even more impressive. It's a Grand Tour. Right? But அதுல வந்து எந்த engine? What was it? 840i. 840i, 840i. 840i. My ultimate would be an 850i. Yes. 12 cylinders, V12. I wouldn't be using it every day anyway. Very hard to sell spots for the 5-liter engine though. That's why I went to the 840. For the 5, it's very hard. It's very hard. It's also not the best engine. The 840 is the best one. But carry on. Right, back to this. So if I had to rank it, this would be in my garage. Definitely. So number 2. Number 2? You sure, Yeah. Alright, cool. Number 2. It's just, there's no other pop-up headlight BMW except the Z1. You see the Z1, the door killer home? Yeah. I'm paying a expensive one. But it's I think it's one of the most beautiful cars they've ever made. And I'm upset that pop-up lights never really carried on. Kicked off. Yeah. But that's one. Alright, next one. So number 2. So you got 1 and 2. Next one, E30 325i. 325. It's a nice car. It's a nice car. Very light. Nice engine. 6 cylinders. 2.5. So my question right now is, what's the car after this? Yeah. There's 2 more after this. But E30 is a classic. Facts. Probably manual. Manual coupe. Go for it. Or if you want to sell it to your wife, we can have a manual. She doesn't like BMWs. Okay. Except the M4, she likes the way it looks up. Her favorite car is actually an Audi R8. Oh, is it? Yeah. Okay, so I couldn't afford that right now. So for a birthday, I bought an Audi TT Mark 1. 225 band. Nice. Money's on it. All-wheel drive. Anyway, back to this. E30. Do you know what? I'm going to put as 3.
3? I have to. I This is can't put very it as 5. dangerous. You just listed it. Yeah, I know. But you've said E46, you've done E31. You've No, done E81. Yeah, E81. Yeah, and E30. Yeah. Next one, my guess is going to be E39 or E38. Potentially. Yeah. So I'll go with the next one. But you said 3 to 5. Wait. You said 3 to 5. What if there's another M car? If you say E39 M5 next, I will be very upset. No, don't worry. I mean, we'll see. Adan. So 3 for now, yeah? Do you know I'm going to put it as 4 for now? 4? Yeah. All right. You read me well on the next one. E38 740i long wheelbase. 740i? Yeah, Not 50i? No, still. I personally... Okay, I'll give you a Garmin Intel. If you buy a E38 750i, it's Euless. Ooh. But 840i isn't. Sorry, 740i isn't. Do you think 740i? We can change it to a 750i if you want. A long wheelbase. Long wheelbase. There's another car I really want to have. Yeah. But I didn't buy it because it's not Euless. Yeah. That's why I've got E39 Have myself. you seen Samir's one by any chance? Not inside. I've seen it on pictures. Yeah. It's incredible nice. car. Yeah. Incredible car. Yeah. Long wheelbase. Yeah. Yeah. V8. So for those of you that don't know, this car came out in long wheelbase. So basically the door, the back, and the space between the driver's seat to the back seat is a much bigger car. You done BMW in the Ultimate S-Class. Yeah. Or BMW in the Rolls-Royce Phantom. Facts. And I think it stopped there. Anything that came after the 7 Series old wasn't it. 740i. Yeah. You got me here. How can I put that? So you got Do you know gap I'm on gonna the put third. that? Do you know? I'm just gonna risk it. 5. 5, yeah? Yeah. Fine. The next one, E39 M5. Yeah. 3. You read me so well. I was so shocked when you were like, oh yeah, the next one you're going to have is the E38 and the E39. So E39, people don't know, is the best saloon car ever been made. Facts. Like, within the automotive industry. And obviously E39, it's a monster. It's a V8 4.4. Yeah, correct. 4.4 manual gearbox. That's automatically on the M5. I would love to have that, but I can't daily it. It's too expensive to daily it. But some say that apparently it's the best car ever made, as in the M5. Yeah, so I've got an E39 520i. Yeah. I remember when I seen it, I was like, oh, you got the 530i, and he was like 529. So it's a M54 engine is a M54 car, B22. So it's a 2.2 inline 6, but it's heavy. Yeah. I just love how comfortable the car is. Like I don't really race the car anywhere. London traffic done, so that's why I got the automatic. But every time my father-in-law gets into it, he gets excited. Nalla leather, isn't it? Yeah. You know what? That's the thing as well, though. The older cars, they just naturally are better. Like even the interior, build the quality, quality. everything. And also, if anyone wants to buy an E39, buy it now. 530 or 525. Yes. Don't get the the 520. I got it. Don't get it. Yeah. I've been looking for 530i for over 3 years. Another? I've been looking for 530i for over 3 years. It's the right color you have to. Yeah. I want the right color, the right interior as well, and a good mileage. That's all I want. Mileage, in the BMW, it's going to be high. Because of usage, and I just don't want something like in terms of seats and everything. I know that anything under 125 should have good seats. After that, I feel like the seats are kind of... My one is at 170 right now. Yeah. But you've had it for years now. 3 years, 3 years. Yeah. And the car, I use it for everything and anything. Yeah. I've got roof rack on that as well. Yeah, I saw that. But the car is so good, like for daily use, for transporting things. I can't complain. Yeah, I can imagine. I tried to replace that car now. Yeah. But I don't know what to replace it with. Only car I can think of is an E38, but it's not Euless. Yeah. Well, that's my fault as well. I've been trying to replace my daily, but every time What's your daily? I got a Mark IV GTI. Why do you want to replace that? Exactly. So I never like every time They're I going even up in value now. Yeah, that it's gone up already, like just from manual. Manual GTI 1.8 turbo. Yeah. So for that one, like I've been trying to think of replacing it, but every time I'm like, but why would I do that? It's so cheap to like fix, maintain, and the mechanics are straight away onto it. It's just nice, man. It's just nice. Like all these newer cars, the mechanics take weeks to replace one thing. Yeah, 100%. Because of the parts or whatever. This takes like days. Parts are everywhere for those. So what's the mileage?
103. I bought it at 78. Oh, it's nothing. Yeah. Solid car, man. Campbell மாத்திட்டீங்களா? Yes. அப்ப என்ன என்னோட 100,000 ஓடும். Yeah. It's all good for now, man. But yeah, that was it, man. For Thank me. you. Have you had a good time? Yeah, I had a very good time. Yeah. I think we should do another one. We should do another one. Yeah, Let's do another one. Maybe we should. What would you tell yourself in a year time? Like in the future? வேலையிலே முந்தி கேக்குறவங்க. Harry, where do you see yourself in 1 year time? Yeah. Let's see. And then when we do the next one, we'll see. I'll be honest, like I don't really think like that. Yeah. In years time, I don't know where I'm going to be. Yeah, facts. But I just want to carry on what I'm doing Yeah. and let's see where that gets me to. Fully. So, yeah, I have started doing my comedy tour. Yeah. So, first one was in Switzerland. I done in May. Sold out. Nice. 230 people. Good crowd, yeah. Yeah, it was You good. got loads I had of a very love. good time. Yeah. You got loads of love in Europe, like something that I know, like you and MC Sai are kind of like the first few people that were socially known in our Tamil European world. But you guys got a massive crowd in Europe. I'm so grateful. Still grateful about that. It's just they accepted us just their own fully people. Yeah. Like எங்களுக்கு கண்டதே இல்ல வாழ்க்கையில except on screen. Yeah. But yeah, any European country we go, it's just this. The Even now different. after this, I'm going right. Like as soon as we finish this, we're going to the airport. Yeah. Going to Denmark. Nice. For a private event. Yeah. So I do a lot of hosting and 100%. Toastmastering things for Yeah. sections. So I get booked out quite a lot for that a year ahead. Yeah. So this booking came like a year ago as well. Great. Which I'm very grateful about. So this is one of the reasons I really want to do this open mic and then exploit our talent. Yeah. So and then go around Europe. Yeah. All right, man. So check it out. Make sure you're there for 4th of October. Yeah, I'll be there as well. But like mainly, you would want to see. I think you should do a set. I don't know. I've always wanted to be a host, though. I'll tell you that. But I don't know about a whole set. Yeah, like 2 to 3 minutes is more than enough. Yeah, I can give it a go. Yeah, I think you should. Yeah. English கதைக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்ல. Yeah. Like I can give it a go. We'll see. All right, cool. All right. If you want to see my first set for October. 4th of October, yeah. Come through. So, மிக்க நன்றி Julian. No worries, man. Pleasure. ஆபீஸ்க்கு கூப்பிட்டு. Yeah. ஒரு மத்தியானம் எடுத்து. Yeah, fully. Obviously, the office is like super new. We just literally moved in last week. Right. So yeah, man, you're the first guest. As you can see, there's a lot of furniture missing. You guys on camera can't see anything, but there's a lot of things missing here. So it's going to be a permanent spot. Yeah, man, there's permanent spot Nice. now. Yeah, for a year at least. So yeah, man, let's see. Yeah, if you want to do a podcast about cars, I'm happy to come by. Yeah, man, we should. I I feel like we can carry on talking about cars Yeah, for I know. hours. But this is what I mean. Like with me, I could just go on with things like because I've just got my interests everywhere. Like I could talk about ghosts as well. You know? The first dateக்கு போனா அந்த மாதிரி இருப்பாரு. Nah, do you know what next podcast, if you really want to talk about ancient technology and ancient Tamil, Yeah. I'm quite into that. Yeah. So I've been doing my research for the past 6 to 7 years. Let's go, man. Maybe we can like put one every other week or something, man. Yeah, whatever works. Yeah, man. Whatever works for you. You're the busy man. No, it's all right. I can fly make to it. Denmark. You know where I'm going next? 11:59 then it's showக்கு பேரு. Yeah. இதுல வரலாமா? Yeah. As you know, we're shooting at 11:59. We're actually 11:30, but in the morning. Yeah. But yeah, man. So 11:59 is like, you know, all the hours of the day basically. End of the day or last minute. அதனாலயோ எனக்கு விளங்குன எப்படின்னா 11:59 basically அந்த நேரம் தான் அந்த நித்திரையில அலம்புவோம். Yeah. அப்படி last minute get all your information. Right, makes sense. All right, you probably see me again then. Yeah, sick 100%. man. If you loved it, I mean, I'm all here. How close are you? You're quite close now. அது வரலாம் அது பிரச்சனை இல்லை. அதான் 39 இருக்கு பிரச்சனை. But yeah, man. Hopefully you can keep bringing your new cars. Yeah. And then yeah, man. That's it. Perfect. Well, thank you so much. All good. I'll see you on the next one. அடுத்த பாட்காஸ்ட்ல சந்திப்போம். Yeah. நன்றி. Fully.